coming again from Kogi State. The sad story of Sunday Aedo was killed by Fulani terrorists in Kogi State. The sad story of Sunday Aedo. Odo Akpe in Kaba, Bunu local government of Western Kogi State is a Yoruba town. It is a typical northern Yoruba land. Yoruba town dominated by Yoruba farmers, artisans, and quiet-going inhabitants. Over the last 10 years, as a result of incessant violence against the native Yoruba land, Yoruba population by terrorists, Fulani herdsmen, Tuaregs, and the land grabbers, about 1.5 of the peace-loving Yoruba land Yorubas have fled the area and the town. Wọ́n ní gbogbo wọn ti sá lọ pátápátá. And that means that gbogbo wọn ti sá lọ yẹn mean pé the land is now becoming the Yoruba, no longer owning it, but the Boko Haram has taken over the precious land. Is that what we are going to allow? While all our land are being taken away from us by the Fulani terrorists. This is the reason why we cannot longer continue in one Nigeria. Non-natives, led by Fulanis, have driven the farmers of the land. Wọ́n náà àwọn Fulani ti lé gbogbo àwọn àgbẹ̀ àwọn farmers tó wà lórí ilẹ̀ yẹn wọ́n ti lé wọn lọ in certain areas and have recently established settlements which they have named Zamfara 1, Zamfara 2, Zamfara 3 nílẹ̀ Yorùbá ní Kaba. Wọ́n lé àwọn ọmọ nílẹ̀ lọ, àwọn tí wá create settlement, wọ́n wá ń pè ní Zamfara 1, Zamfara 2, Zamfara 3. The killing of unharmed farmers, máa pa àgbẹ̀ tó wà harmed, continue, ó sì ń lọ bẹ́ẹ̀ despite several attempts to achieve peaceful resolution. They achieve peaceful resolution with people that are fully armed and ready to kill. Recently, during this last holiday season, a group of 6 Fulani men dressed as Tuaregs, màá tán pè ní Tuaregs, àwọn tó máa ń bojú títí dé tó yẹ pé ẹyin ojú wọn nìkan lè máa rí. This is who they are. Àwọn ilé tó burú gan. So if you see them, ní rí wọn, wọ́n máa lo tọ̀báànì, wọ́n máa fi gbogbo gbọ́ ara wọn, and ojú wọn nìkan ló kàn máa show. These are the images I can show you on Facebook for those of you that are watching on YouTube. Èyí tẹ́ ń gbọ́ audio yẹn, mò ń ṣe àlàyé ẹ̀ kẹ́ lè bá mọ irú àwọn èèyàn tó jẹ́. Wọ́n máa ń bojú gan délẹ̀ ni. Àwọn ilé wicked gan, apàyàn ni wọ́n. Anyway, tó bá mú yàn máa pàyàn ni, àwọn ń dáríjì èèyàn. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá pé this is not the time to joke with this movement. Àtẹni tó nílá, àtẹni tó mọ̀, àtẹni tó mọ̀. We are all playing with fire. The longer we stay in Nigeria, these people will kill every single one of us, even if it's going to take them 1,000 years. Nigeria can no longer curtail them. They are coming in, they are coming in, they are coming in. And evidence are being portrayed that they are coming in. But it seems that many of us seems not to understand that they are coming in. Mo wà lórí live show Alpha. Mo wà lórí program báyìí. Ẹ kú àtàárọ̀. But that mo wà lórí live show nísìnyí, so mo wà lórí program nísìnyí, please. All right, later. Ẹ kú àtàárọ̀ yẹn. All right. So àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé ní sẹ́ẹ̀ má bínú. So ẹni tó wà intelligent tó ń sọ pé Koiki shut up, ariwo yín ti pọ̀ jù. Well, I hope that one day wọ́n ní invade gbogbo akọ́pa gbogbo àdànù, but àwọn ò lè dúró kọ́pa gbogbo wa, ìyẹn làwa ṣe ń pariwo nísìn, ìyẹn la ṣe ń complain pé àwọn governors wa protect us. So àwọn tí à ń sọ yìí ẹ ti rójú wọn bó ṣe rí, they are evil làwọn eléyìí tún yàtọ̀ sí Boko Haram. But it seems that many Yoruba people actually were too lenient. Ṣé lákọ̀ máa sọ pé ṣèbí ìlú ló ti ń ṣẹlẹ̀? Ṣé Mr. Sunday tọ́pa yìí nísìn, ṣé kò kí n ṣọmọ Yorùbá ni? Ṣé bọ́mọ Yorùbá ni? So let's continue. They are dressed as Tuaregs, spelled Tuaregs, with only their eyes exposed. Àwọn yẹn wọ́n máa ń bo gbogbo ara, ojú nìkan lẹ́kọ̀ọ́ máa rí, ẹyin ojú wọn nìkan lẹ́ máa rí inú aṣọ. They will expose. Wọ́n lọ sí oko Mr. Sunday Aedo. Firstly, Mr. Aedo nílùú yìí kò tẹ̀lé máa ṣiṣẹ́ oko because ó wà physical challenge according to bí a ṣe gbọ́ report tó jáde tí wọ́n sẹ́ni sí wa láàárọ̀ yìí.
Mr. Sunday Aedo, after his wife and other children had completed their chorus, kí ló ń pè ní chorus? Wọ́n parí iṣẹ́ àgbẹ̀ tó ń ṣe tán, wọ́n fẹ́ lọ plant iṣu for the next season. And yet, à ń pariwo fáwọn èèyàn pé we are all living in a very big danger. Chorus related to their planting of yam heaps. Mr. Sunday tó ti di late nísìn ikú ti mú lọ báyìí kọ́lọ̀ forí ṣé bàbá máa ṣe náà nìyẹn kọ́lọ̀ forí jì wọ́n but àwọn tó ń pa wá kí la máa ṣe fún wọn. Mr. Sunday ẹ gbọ́ bíbá dáadáa, according to World Health Organization, anybody tó bá wà disabled pẹ̀lẹ́sẹ̀ kan ó wà classified as ẹni tí universal standard of disability definition tó bá jẹ́ pé rúlù ni Mr. Sunday wà ní ó máa gbọ́wọ́ disability wọ́n gbọ́dọ̀ máa fún ní ó anybody tó bá ń limp gan nílùú yìí ó kàn lọ́ra ń limp wọ́n máa fún ẹni disability kàmáà tí wàá sọ ẹni tó yẹ pé ó ní ẹsẹ̀ kan péré imagine kò lọ jalè kò ṣe yahoo inú oko ẹ̀ ló lọ àwọn Fúlàní dẹ̀ wá pa. I'm just trying to control my emotion now. Because I don't want to be talking to my blog, because each time I go like that, blog. But one thing is, ẹni tó bá pa wá máa pa yín ni o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa nísìn. Fúlàní tó bá pa wá máa pa yín ni. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀. A máa pa yín ni. But I will leave that for now. Mr. Sunday Aedo is physically disabled with one leg, meeting the World Health Organization Universal Standard of Disability definition. Ẹni tó bá ní ẹsẹ̀ kan, according to World Health Organization, what it classify any as a disabled person. Oh, ẹ̀yin fẹ́ máa ṣe charity, máa fáwọn èèyàn tó gé lẹ́sẹ̀. À ń pariwo pé Yorùbá nation ló jẹ́ ọ̀nà àbáyọ, ẹni ká dákẹ́. Ẹni tó bá ní kí n dákẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ sí èmi àti Igboho àti bàbá Akíntóyè, máa ṣépè fún ìdílé yín ni. Torí pé ẹni tó wà disabled is number one, kò tẹ̀ jẹ́ kó lọ sínú oko rárá. Ó wá nǹkan tó máa jẹ ni, in tó máa jẹ ló wá lọ jẹ nínú ọkọ ń bẹ̀, ìyẹn àwọn Fúlàní. Now, according to the World Health Organization, defines physical disability as a restriction or lack of ability. Ẹni tó lè perform ẹni tó wà able, èmi lọ́wọ́ méjì ní sí mo lẹ́sẹ̀ méjì. Ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ní ọwọ́ kan, ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ní ẹsẹ̀ kan. Ẹ̀yin fẹ́ máa fún àwọn tó lọ́wọ́ kan yẹn, ẹ fẹ́ máa lọ fún wọn ní kan. À ń pariwo pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation gbogbo agbọ́dọ̀ mú lóko dúdú ni. Ká sọ fún Tinubu pé kó pín Nàìjíríà. Tó ò bá pín Nàìjíríà, a máa ṣe gbogbo tó yẹ ká ṣe kí Nàìjíríà fi pín ni. And that is we're coming out in rally. Ẹni máa kú, ẹni máa yè ló máa yè ni. Ẹni máa kú, ẹni máa yè ló máa yè láàrin gbogbo wa. Ẹni sóríire ẹ̀yin bọ́n bastard. Ó kù díẹ̀ fún gbogbo wa. Ẹ̀rọ péré là ń ṣe ni. Let's continue. Body structure or function aberration, differences in body. Wọ́n ṣàlàyé, mo kàn ń tẹ̀ láti ṣàlàyé gbogbo in tí wọ́n fi ń define ẹni tó bá wà disabled. Àìmọye ẹni tó wà disabled nínú Nàìjíríà lẹ́nu nísìn tí kò ní any government support, kò ní any support from the government. Rather, kí lẹ̀ ń ṣe fún wọn? Ẹ̀ ń intimidate wọn. Ẹ̀ ń sọ fún wọn pé kó shut up, pé kí ló máa ṣe sí. But one thing is that ọlọ́jọ́ máa dé fún gbogbo wa. A máa mọ in tó máa ṣẹlẹ̀ tá bá ti bọ́ sórí M1. Ó kù díẹ̀ ni. Disabling environment such as physical, social life. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo yẹn sílẹ̀, mo ti ṣàlàyé. Now, this proud, ìyẹn gbọ́dọ̀ proud fún Mr. Sunday, because even with his situation, kò jókòó sínú ilé pé ẹ wá fóun lówó ní diaspora, kò jókòó sínú ilé pé ẹ wá support òun, ó jáde, ó gbèrè jáde, ó lọ ṣe tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá, ó lọ ṣe àgbẹ̀. Ṣèbí tó bá ní iṣu tó pọ̀, àtàṣọ arányàwó lọ sí market, á lọ ra ọbẹ̀, á rán ọmọ lọ sí school, á ṣe gbogbo tẹ́gbẹ́ ń ṣe. Kò jókòó ti owó diaspora. Now, this proud Yoruba man refused to be limited by his disability. Àìmọye tó ní disability náà nílùú jẹ́ pé wọ́n wà limited, wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lọ, ó kàn jẹ́ pé oríṣiríṣi iṣẹ́ ló máa ń ṣe ni. Aided by his devoted wife, ó níyàwó tó dáa, ó wá kó àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n lọ sínú oko. Ṣé wọ́n lè mú ọmọ 5 years old tẹ́jọ́ ń gbé nínú ilé kò ní kó lọ máa ṣoko pẹ̀lú ẹ̀ ní abroad? Ṣé o lè mú ọmọ 10 years old, ọmọ 2 years old? Àwọn ọmọ tó kó lọ sínú oko nìyẹn, nígbà tó jẹ́ pé àwọn tó lè help ẹ̀ nìyẹn. He served as the Secretary General to the local hunters. Ó tún jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Secretary General fáwọn àwọn hunters. Àwọn hunters tẹ̀yìn olórí burúkú, àwọn governor, ẹ̀ fún wọn ní fund, ẹ̀ fún wọn ní gbogbo support. Ẹ̀dẹ̀ náà ń ṣe governor lé wa lórí. Adẹ̀ ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation. Ẹ̀ náà ní engage wa. Ó kù díẹ̀ nìbọn ró. Ẹni máa kú ló máa kú ni, ẹni máa yè ló máa yè. Òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Ẹ̀yin dẹ̀ lẹ máa kú torí a máa fi gbogbo ẹ̀jẹ̀ yín la máa fi fọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ọmọ Yorùbá lọ múra fún rally.
ẹ lọ múra dáadáa, no retreat no surrender. Bẹ́ẹ̀ fún wa ní demand wa ní kúrò lójú títì, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, bẹ́ẹ̀ fún wa ní demand, ẹni máa kú ẹni máa yè ni, ẹ lọ múra dáadáa, ẹni bá lè ṣògùn ẹ lọ ṣògùn sílẹ̀, àníṣọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. On this very day, his wife and children had set out to complete the preparation of the heaps. Ìyàwó àti àwọn ọmọ wọn múra sílẹ̀ pé ká lọ máa gbin iṣu sílẹ̀ ká lè rí èrè iṣu ká. Wọ́n ti pa Mr. Sunday Aedo ní Kaba torí pé kò ń ṣe family ti àbí torí pé wọ́n ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ oníkankan ṣẹlẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó kù díẹ̀ ni Fúlàní máa pa púpọ̀ nu yín ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn a bomb bastard. Now let's continue. Nígbà tó ti gbìṣù tán, this dawn is set out to effect the planting of the projection seeding which require him to move slowly. And tó lẹ́sẹ̀ kan definitely èèyàn lẹ́sẹ̀ méjì gan sẹ̀ nínú òtútù gbogbo ìsàlẹ̀ á máa tutù ni torí inú òtútù títọ̀ bá ń gùn ẹ̀ gan sẹ̀ gbogbo á máa tutù mú ẹ lára ni. Kàmáì tí wàá sọ ẹni tó jẹ́ pé ó ní ẹsẹ̀ kan ẹ lè imagine ó máa move at a very slow pace yet kò dìbà rẹ̀ ó sì jáde pé òun fẹ́ ṣe iṣẹ́ kò jókòó sínú ilé. Wọ́n ní his elder son was waiting at the farm to assist his father. Bó ṣe ń ṣe láyé àtijọ́ náà nìyẹn. Bó ṣe yẹ káwọn ọmọ 10 years old ṣó yẹ kó wà nínú oko àbí kó máa prepare pé ó fẹ́ lọ sí school. Àwọn ọmọ tiẹ̀ nísìn ó kó wọn sí school àbí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó wà nílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tá à ń sọ pé a fẹ́ fún ní education a fẹ́ support ẹni náà kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. The son has so many children in the Western Kogi are well versed. Àwọn ọmọ yẹn ti gbà pé káwọn máa tẹ̀lé bàbá wọn lọ sóko but kí ló wá ṣẹlẹ̀ ọjọ́ burúkú ọmọ 10 years old ó witness bó ṣe pa bàbá ẹ̀ òun ló wá ṣàlàyé fáwọn tó kù because òun ráyè sá lọ bọ̀ bàbá ò lè sá lọ wọ́n náà yin bàbá yẹn lóòótọ́ bọ̀ tí bọ́n ọ̀bá ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé tó bá yìnbọn fún yàn lóòótọ́ náà tó lè attack wọn padà definitely wọ́n máa ṣe nǹkan míì fún tí kò máa fi tó máa mú ẹni because definitely ọmọ Yorùbá ni bàbá yẹn gẹ́gẹ́ bá ṣe ka article èmi ti kà tẹ́lẹ̀ wọ́n yìnbọn fún ìbọn yẹn ọ̀ràn but nígbà tó wá rí pé wọ́n ní ọmọ Yorùbá máa ń ní nǹkan lára ṣé ìbọn ló rùn ẹ́ nǹkan míì máa rùn ẹ́ kò dẹ̀ sí assistant òun nìkan ló wà ní oko ọmọ ẹ̀ ti sá lọ ọmọ yẹn ló wá narrate nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá òun. Suddenly 6 armed men accosted his father and he took cover. Ọmọ yẹn sá nígbà tó rí wọn. As his son later described, ọmọ yẹn ló wá ń ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ to the other hunters who I know very well. Ó ní wọ́n open AK-47 wà ní ọmọ 10 years old ọmọ tó ń pè AK-47 ṣé kò yàtọ̀ sí ìbọn tí bàbá ẹ̀ gbé dání tó jẹ́ ṣàkàbùlà. They attacked with AK-47 on him which had little effect. Wọ́n ní only little effect because àwọn bàbá ẹ̀ nìkan lára. The 10-year-old son now described how he was unable to escape. Ìyẹn bàbá ò lè sá lọ due to his disability. And in no time, the Fulani, including 3 dressed in thorough garb. Àwọn tí mo sọ pé wọ́n bá múra tán ojú wọn nìkan lè máa rí ẹ̀nírí gbogbo ara wọn olórí burúkú ni wọ́n apààyàn dẹ̀ ni wọ́n. On this unfortunate brave man with cudgels. Kí ló ń pè ní cudgels? CUDGELS. Ẹ jẹ́ ká lọ sáré wo kí ló ń pè bẹ́ẹ̀. Torí oríṣiríṣi weapon ló máa mú dání olórí burúkú ni wọ́n. So ìtàn pè ní cudgel. Ìtàn pè ní a short thick stick. Wọ́n lagimọ lórí. Òun ló ń pè báyìí. Ṣe rí wọn? Sórí. Ìwọ ọmọ Yorùbá náà. Sórí ìwọ ọ̀dẹ̀ wa máa bí mi pé Kóìkì òun wà bọn. No, gbogbo ìkọlá nídìí bọn. Kólúkálukú lọ múra dáadáa. Sórí nǹkan táwọn ń lò. Bọ́ ṣe gbébọn dání náà wọ́n tún gbélé dání. Mo kàn sọ fún ẹ nítorí ọ̀dẹ̀ nìyẹn. Torí òmùgọ̀ ló pọ̀nù púpọ̀ nu yín. Ṣe lè máa béèrè ẹjọ́ ọ̀fọ̀ ẹjọ́ ìranù. Ìntàbá lè fi defend ara wa la máa mú dání. Bọ̀ kò ń ṣe fún rally ni mò ń sọ. But against àwọn Fúlàní tó fi pa wá. Torí pé we must defend ourselves from this criminal. Ẹni máa kú ni mo sọ. But àwọn ló máa kú torí ikú kàn sí lọ́dọ̀ tiwa. Ilẹ̀ wa ni àwa lá nílẹ̀. Àwa lá nílẹ̀. And we must defend it until every part of Yoruba land is free. Torí pé tó bá ní pé kò free, òun láti ka paper fún ilé nǹkan tí ó lò ṣí ní máa tún jáde ní sílẹ̀ máa ní kí ni mo mean by that. Òun lọ sọ pé fear Ọ̀ṣun state èyí tẹ́ ń gbé lọ́ṣun ẹ má lọ múra dáadáa wàá pa ṣéèkì sí gbogbo lára ṣé 10 lọ́nà mú mélòó lẹ́mọ̀ tó wà nínú Ọ̀ṣun state mélòó ló wà lọ́yọ̀ state. A sọ fún yín pé Fúlàní ti wọlé ẹ máa ní kí n shut up ẹnẹ́nu mi rùn ẹ̀yin bomb bastard ẹ̀yin olórí burúkú ìyá máa jẹ gbogbo yín ni. Mo sọ fún yín pé ká tó délẹ̀ Yorùbá 1 million Yorùbá people ló máa kú àfi tá a bá fẹ́ jẹ́ kí nọ́mbà yẹn kó wà reduce. Nínú ìjọba Tinubu ìlàsán nísìn 15,000 Yorùbá people ti kú
15,000 Buhari pa 29,000 àmọ́ mélòó ló máa kú kí Tinubu tó ṣe tán ìyẹn tá bá gbà fún pé kó ṣe tán in the first place. Let's come back and complete this article quickly torí àsìkò because I still have a lot of areas to cover. Ìtawá gbọ́ ni pé wọ́n fi igi wọ́n nígbà tó ń yìnbọn fún tíbọn ràn nígbà tó ń yìnbọn fún tíbọn ràn wọ́n wà lágìmọ̀ lórí wọ́n lágìmọ̀ lórí wọ́n ní wọ́n lo this unfortunate brave man with cudgel cudgels àti mọ̀ tó ń pè ní cudgel ó dàbí gini wọ́n fọmọ lórí wọ́n fi nà án and beat him to death with his elder son watching from a concealed safe observation. A brave disabled hunter, the principal head winner and the head of the family of 7 is now another intergel in the hundreds of thousands of innocent Nigerians killed in cold blood by these terrorist Fulani àtàwọn thugs. We are yet to hear of one Yoruba farmer killing Fulani. Ṣáwa lè lọ sílẹ̀ wọn ká lọ máa pa wọ́n. Is that possible? And when we are talking, some of you idiots, ẹ̀yin olùṣòlórí burúkú ẹ̀ máa sọ fún pé ká dákẹ́. Ẹ̀mí ní pé ìtàn sọ ti pọ̀ jù torí pé kí ni kò tí kan bàbá àti ìyá ẹ̀ tó bá yẹ pé olórí ẹbí yín lọ padànù nísìnyí wàá sọ pé ó ti pọ̀ jù àbí. The witness killing of Sunday Aedo is one killing too much. It is a capital crime against a disabled person. Ẹni tó wà disabled wọ́n yọ ẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. The Yoruba land youth and other youth in the vicinity from the Middle Belt and other groups have staged series of public protests and demonstrations since last week Saturday. Meanwhile, the 5 children and a nursing mother are now without their father. A victim of animalistic, senseless terrorism. This killing of a disabled farmer has become a rallying point for the cry of this being the last straw in this ongoing issue of lack of respect for public safety and the law in the western part of Kogi State and Kwara State by the Fulanis and the Tuaregs and other terrorists against farmers. And this time, a Hunter Union executive officer. May the soul of the late Mr. Sunday Aedo, RIP. One thing is certain, the hunters and the farmers are not going to allow this sort of wicked, irresponsible behavior to continue. Dr. John Mabayoje, hunter conservationist and commercial agricultural practitioner. Òun lẹ ti gbọ́ bí wọ́n ṣe pa Mr. Aedo, ìyàwó àtàwọn ọmọ ènìyàn. And you can see now that their life has been turned upside down because of the selfish interest of ẹ̀yin olórí burúkú politicians, ẹ̀yin olè elite, ẹ̀yin tẹ́ dákẹ́ tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nígbà tí ọmọ Yorùbá ń pariwo pé wọ́n ń pa àwọn ẹ dákẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ lo position yín láti fi stop this injustice. Ẹni kò kàn yín, it's okay. Kọ́lọ́mbà àforíjì ẹni tó kú. Let's continue because I want to go to the next area. There's a lot to cover and it's still a Sunday. We are still asking for your donation to help this channel so that we can continue to grow on a daily basis. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ̀yin náà ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa subscribe sí orí Òjíṣẹ́ TV. Ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa. Ẹ̀yin lẹ́ ò kọ́kọ́ máa rí. Títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV. Ó dàbọ̀.